Read the following passage carefully and answer the questions. Question number 46 to 50. ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 2, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 5-10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ UGC NET. Okay, it's important for you to target 40 plus questions out of 50 questions in paper 1. If you do that, 40 plus questions, even ನೀವು 40 plus target ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 plus ಬಂದರೆ 100% ನಿಮ್ಮದು UGC NET ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ is increasing every time and the cutoff is also increasing again and again. This time also the cutoff will increase at least by 10 to 12 marks based on the previous cutoff. Okay, be ready for that. So read the following passage carefully and answer the question. Does more education lead to greater democracy, or are more democratic countries better at educating their citizens? A recent NBER paper compared a group of Kenyan girls in 69 primary schools whose students were randomly selected to receive a scholarship with similar students in schools which received no such financial aid. Previous studies had shown that the scholarship program led to higher test scores and increased the likelihood that girls enrolled in secondary school. Overall, it significantly increased the amount of education obtained. For the new study, the authors tried to see how the extra schooling had affected the political and social attitudes of the women in question. Findings suggested that education may make people more interested in improving their own lives, but they may not necessarily see democracy as the way to do it. Even in established democracies, more education does not always mean either more active political participation or great faith in democracy. Poorer and less educated people often vote in larger number than their more educated compatriots, who often express disdain for the messiness of democracy, yearning for the kind of government that would deal strongly with the corrupt and build highways, railway lines and bridges at designing pace of authoritarian China. ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ 69 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ದಲೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಆಥರ್ ಹೌ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನೋ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಆಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅವರು ಟಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್,
NBRE paper selected girl student as sample through dash sampling technique, random sampling technique. Next question number 47. According to the previous study, what led to higher test scores among girl students? Scholarship program. Next question number 48. The finding of new study suggested that education may make people more interested in improving their own lives. Question number 49. The phrase messiness of democracy used in the passage is referred to educated electorates participate less in casting their votes, leading to poor representation of right people in the government. Idu sari. Next, question number 50. Which of the following is true about China in the context of passage? China citizens want a more representative form of government. China has made huge strides of passes through great. Based on the progress it has made, China will not enter. Illi following is true about China in the context of passage. In the context of passage, origin who often expect this kind of messiness of democracy aiming for the kind of government that would deal strongly with the corrupt and build highways, railways, lines, and bridges of design space of authority in China. It means China has made a huge rise in infrastructure development ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಚೈನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.